On the dais, distinguished faculties, special invitees, my dear colleagues and members from different organizations. A warm good afternoon to all of you. It's me, Dr. Farhan Ahmed. On behalf of the organizing chairman, Dr. Muhammad OBIEDULLAH Baig, and the organizing committee, I am pleased to welcome you all to today's auspicious event. Today is the day of celebration and recognition. Life is made beautiful by the shared moments like what is happening right now. We are assembled here to honor and appreciate our mentors for the outstanding achievements and selfless sacrifices in and out of the campus. To quick start the event with the name of Almighty Allah, I request Hafiz Mujahid Islam Baig to recite a few verses from the Holy Quran, followed by the Tamil Thai Valtu immediately. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
Jazakumullah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Delegates, with great joy and immense exultation, I, Dr. Naima, General Secretary of Ayush International Medical Association, feel privileged to extend my warm welcome to all present here for the Sahib took over as Director General, Central Council for Research in Unani Medicine, Ministry of Ayush, Government of India today. Previously working as a Deputy Director of RRIUM, Chennai. He is a renowned researcher and brings with him more than 3 decades of research and administrative experience. Dr. Zahir Ahmed Sahib has a broad vision for the development and promotion of Unani medicine with more than 30 years of career at RRIUM Institute and remarkable contribution in the area of research and development. He is already well acquainted and has first-hand experience with the overall functioning of the RRIUM. The Unani organization look forward to his leadership for better and faster development and progression of research in Unani medicine. He completed his MD from the NIUM, National Institute of Unani Medicine, Bangalore. He has been actively engaged in clinical research and has carried out various IMR, EMR, in-house and collaborative clinical and preclinical studies as principal investigator and co-investigator. He has about 90 publications to his credit. Thank you for everyone who joined us this evening. I'm delighted to be the host for the evening and address you all. Without any further ado, I would like to start with the event. I'm profusely elated to take an opportunity to welcome our chief guest of honor, and the Lifetime Achievement Awardees of today's function. On behalf of Ayush International Medical Association, Dr. Baig, Advanced Unani Research Center, International Unani Forum, and AIUTC, I welcome Dr. N. Zahir Ahmed Sahib, appointed Director General, DG of CCRUM, Ministry of Ayush, Government of India, for the first time from Chennai. I welcome today's honorable chief guest, Janab Jinji K.S. Mastan Sahib, Minister of Minority Welfare, Non-Resident Tamil Welfare, Refugees and Evacuees, and Waqf Board, Government of Tamil Nadu. I also welcome today's chief guest, Janab Abdul Rahman Sahib, ex-MP, Chairman of Tamil Nadu Waqf Board, former Member of Parliament, Vellore. Due to unpredicted circumstances, both of our chief guests, Dr. Radhakrishnan IAS and Dr. G. Ganesan IAS, unable to make themselves available. Now I welcome you today, guest of honor, Dr. Kabiruddin Ahmed, Research Officer in Charge, RRIUM Chennai. And also welcome to Dr. Ghazala Javed Sahiba, Research Officer in Charge, Drug Standardization Research Unit, Central Council for Research in Unani Medicine, Ministry of Ayush, Government of India. And I also welcome Janab Dr. Muhammad Habibullah Sahib, former Director, Indian Medicine, Arvind Ranna Hospital, Chennai. Non-resident Tamil Welfare, Refugees and Evacuees, and Waqf Board, Government of Tamil Nadu. I welcome Janab K. Nawaz Ghani Sahib, MP, Member of Parliament, Lok Sabha, Ramanathapuram, Indian Unani Muslim League. I also welcome Janab Nazir Ahmed Sahib, Joint Registrar, Madras High Court. And I welcome VM Habibur Rahman Sahib, BED Block Educational Officer, Chennai. Now I welcome today's Lifetime Achievement Awardees, Dr. Syed Imamuddin Ahmed Sahib, Chief Patron, Ayush International Medical Association, Director TAMCOM, and ex-Principal GUMC, Chennai. I welcome Dr. M.H. Jawahirullah Sahib, MLA, Member of the Tamil Nadu Legislative Assembly, Papanasam, Tanjavur. I welcome Dr. Mehmuda Begum Sahiba, Vice Principal, Government Unani Medical College, Chennai. I welcome Janab Abdul Rahman, ex-MP, Chairman of Tamil Nadu Waqf Board, former Member of Parliament, Vellore. I request our organizing chairman, Dr. Muhammad OBIEDULLAH Baig Sahib, to give a warm welcome and present a bouquet and shawl to DG Dr. Zahir Ahmed Sahib. Now I request Dr. Khaisar Rabi to give a warm welcome and present a bouquet to today's chief guest, Honorable Minister Jinji Masnan Sahib. Now I request Dr.
Farhan Ahmed, give a warm welcome and present a shawl to today's chief guest, Honorable Minister Jinji Mastan Saheb. Now I request Dr. Masood Ahmed to give a warm welcome and present a bouquet to today's chief guest, Honorable Member of Parliament Nawaz Ghani Saheb. Now I request Dr. Attaullah to give a warm welcome and present a shawl to today's chief guest, Honorable Member of Parliament Nawaz Ghani Saheb. Now I request Dr. Iftikhar Ahmed and Dr. Ishaq to give a warm welcome and present a bouquet to today's chief guest, Honorable Abdul Rahman Saheb, former Parliament Chairman of Waqf Board, Tamil Nadu. Now I request Dr. Mustafa Sharif to give a warm welcome and present a shawl to today's chief guest, Honorable Abdul Rahman Saheb, former Parliament Chairman of Waqf Board, Tamil Nadu. Now I request Dr. Wasim Ahmed to give a warm welcome and present a bouquet to today's chief guest, Honorable Dr. Professor Jawahirullah Saheb, member of the Legislative Research Officer, RRIUM Chennai. After a long pass with presentation and mementos, now moving on to the program, it's time to call for the address with a big round of applause. Privilege and honor to be here on behalf of the organizer of Dr. OBIEDULLAH Baig, who has invited me to give a keynote address to respect all the chief guests, Honorable Minister Janab Jingi K. Mastan Sahab, Minister for Minorities Welfare and Non-Resident Tamil Welfare, Refugees Sahab, and Jawahirullah Sahab, and the guest of honor Muhammad Habibullah Sahab, Ghazala Javed, Nazir Ahmed, and Murugesan Habibur Rahman, and other lifetime achievement awardees. I welcome all of you to grace this occasion. This felicitation function and award ceremony has been organized by the organizer to honor our chief guest, Dr. N. Zahir Ahmed, the Director General, Central Council for Research in Unani Medicine. The Doctor of Medicine from National Institute of Unani Medicine, Bangalore. He has been actively engaged in clinical research and has carried out various research projects as principal investigator and co-investigator. All this has culminated in making him a perfect choice for the post of DG-CCRUM. During his first interaction as Director General with the CCRUM officials, he said that our goal should be to take CCRUM and Unani medicine to newer heights. With more than 30 years of career at a CCRUM institute and remarkable contribution in the area of research and development, he is already well acquainted and has first-hand experience of the overall functioning of CCRUM. He has a keen eye and a futuristic vision. As they say, a leader is one who sees more than others see, who sees farther than others see, and who sees before others see. Under his leadership, CCRUM is aiming for better and faster development and progression of research in Unani medicine. He has proven this during his first, that is this current visit to Chennai as DG CCRUM starting from 3rd July 2023. I am so proud to say that we had back-to-back successful events during the last 2 days. On day 1, that is 3rd July 2023, an MOU was signed between CCRUM
and the prestigious SRM Institute of Science and Technology, Chennai. On day 2, that is yesterday only, a successful national seminar on current trends in standardization and quality control of ASU drugs, where personalities like Professor S.P. Thiagarajan, Director Research and Chief Advisor, Sri Ramachandra University, Tamil Nadu, Professor Rajiv Janardhanan, Dean Medical Research, SRM Institute of Science and Technology, Professor Birya Baire, IIT Madras, Chennai, graced the occasion. That kind of personalities we had in the seminar. Yesterday, we also signed an MOU with ICMR's prestigious Institute of National Research Institute of Tuberculosis. What I want to highlight here is the go-getter attitude of Janab Zahir Sahib. And this is just the beginning. More is yet to come. Sir has a clear vision of what he wants to do and what he wants us to do. I see him as a calm ocean who is here to make strong waves with great current and take Unani medicine to greater heights. He keeps moving ahead, ignoring minor hurdles and aiming for major targets, and that's how he motivates the whole team. There is no arrogance, and a gentle, satisfactory smile on his face is all you see after successful completion of the work. The warmth in his personality touches everyone around. Lastly, I would like to echo the sentiments of core team sitting here from headquarters, Dr. Pavan Kumarji and Dr. R.P. Minaji, holding important portfolios at headquarters, and our team from RRIM Chennai, Dr. Kabiruddin Sahab, in charge RRIM Chennai, Dr. Numan Anwar, Dr. Athar Parvez, Research Officer Unani, and you can see from them how well groomed our officers are over here. We all want to say, on their behalf, we all want to say that it really feels so amazing working in the positive and progressive environment. The team from headquarters and RRM Chennai is happy to have a highly skilled individual on board. These officers are perfect example of Dr. Zahir Saab's hand-holding and creation of second line. He has ensured that after him, RRIM Chennai will be run by competent, trained hands. That is the quality of good boss and great team leader with a futuristic vision for an organization. We are very proud to have Dr. Zahir Saab as the head of this prestigious organization engaged in research and development of Unani medicine, and are excited for a bright future for CCRM and Unani medicine. So in the end, I would also like to congratulate our most respected Unani stalwarts being bestowed with Lifetime Achievement Awards. All of them have achieved a lot in Unani sector. Together, we can make a visible mark for the development of Unani medicine. Thank you and Jai Hind. Thank you, Dr. Ghazala Javed Sahiba, for highlighting the true characteristics of Dr. Zahir Ahmad Sahib. I request the organizing chairman, Dr. Muhammad Ubaidullah Baig, to present Dr. Ghazala Javed with a memento. Tahirullah Sahib, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, Papanasam Tanjavur, to deliver his address. இறைவனின் திருப்பெயரால் தொடங்குகிறேன். தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த யுனானி மருத்துவர் டாக்டர் யுனானி மருத்துவத்திற்கான மத்திய ஆராய்ச்சி குழுமத்தினுடைய டைரக்டர் ஜெனரலாக தலைமை இயக்குனராக பொறுப்பேற்பதை பாராட்டியும் யுனானி மருத்துவத்தில் வாழ்நாள் சாதனை புரிந்தவர்களை கௌரவிக்கக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் அவர்களை, தமிழ்நாடு வக்ஃப் வாரியத்தினுடைய தலைவர், முன்னாள் நாடாளுமன்ற ராமநாதபுரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் நவாஸ்கனி அவர் இந்த நிகழ்வை சிறப்பான முறையிலே ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கின்ற
மருத்துவர் முகமது உபைதுல்லா பேக் அவர்களை இந்த நிகழ்விலே முக்கிய உரையாற்றியிருக்கின்ற பேராசிரியர் இமாமுதீன் அஹ்மத் அவர்களை, நிகழ்விலே பங்கு கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாட்டில் யுனானி மருத்துவத்தின் சிறப்பான முறையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவர்களை, கண்ணியத்திற்குரிய தாய்மார்களே, பெரியோர்களே, அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அனைவரும் ஆங்கிலத்திலேயே பேசினார்கள். என்னாலும் ஆங்கிலத்தில் பேச முடியும். இருந்தாலும் யுனானி மருத்துவம் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் மத்திய யுனானி மருத்துவத்தினுடைய மத்திய ஆராய்ச்சி குழுவுக்கு செல்வது நமக்கெல்லாம் சிறப்பான ஒரு பெருமையை சேர்த்திருக்கின்றது. எனவே தமிழிலே பேசுவது தான் பொருத்தம் என்று கருதுகின்றேன். யுனானி மருத்துவம் இந்தியாவிலே வளர்ந்த ஒரு மருத்துவமாக, இந்தியாவிலேயே உருவான ஒரு சிறந்த மருத்துவமாக விளங்குகிறது. இந்த மருத்துவம் இந்தியா முழுவதும் உருவாகி வந்தாலும் கூட தமிழ்நாட்டில் அதற்கென்று தனியான ஒரு இடம் இருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டில் மிக சிறப்பான மருத்துவர்கள் யுனானி மருத்துவத்தில் மிகப்பெரிய சாதனைகளை புரிந்திருக்கின்றார்கள். குடியரசு தலைவருக்கு பர்சனல் ஃபிசிஷியனாக, தனி மருத்துவராக இருந்தவர் சமீபத்தில் காலம் சென்ற மாபெரும் யுனானி மருத்துவர் டாக்டர் கலிஃபத்துல்லா சாஹிப் என்பதையும் நான் இங்கே நினைவு கூற வேண்டும். அப்படிப்பட்ட தமிழ்நாட்டிலிருந்து டாக்டர் ஜஹீர் அகமது அவர்கள், இங்கே எனக்கு முன்னர் உரையாற்றிய டாக்டர் கசால் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல, மத்திய யுனானி ஆராய்ச்சி குழுவுக்கு தலைமை தாங்க செல்கிறார் என்றால் அது நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. என்னை பொறுத்தவரை பல ஆண்டுகளாக யுனானி மருத்துவம், யுனானி கல்வி, கல்லூரி தொடர்பான பல்வேறு பிரச்சனைகள் என்னுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தபோது அதை அரசாங்கத்தினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று அதை தீர்த்திருக்கின்றேன். இந்த ஆண்டு கூட யுனானி மருத்துவத்தில் நம்ம அண்ணா நகரில் இருக்கின்ற பேரறிஞர் அண்ணா இந்திய மருத்துவ வளாகத்தில் பியூஎம்எஸ் படிப்பில் மாணவர்கள் சேர்ப்பில் ஒரு பிரச்சனை இருந்தபோது டாக்டர் ஹபீபுல்லா சாஹிப் தலைமையில் என்னை வந்து சந்தித்தார்கள். அதை நான் மாண்புமிகு மருத்துவத்துறை அமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று அந்த பிரச்சனை தீர்க்கப்பட்டதையும் நான் இங்கே நினைவு கூற கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். அதே போல் டாக்டர் ஹபீபுல்லா சாஹிப் அவர்கள் தலைமையில் வந்த குழுவினர் வேண்டிக் கொண்டது போல நான் மாண்புமிகு மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மாசு அவர்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நம்முடைய அண்ணா நகரில் இருக்கின்ற பேரறிஞர் அண்ணா வளாகத்தில் இருக்கின்ற யுனானி மருத்துவக் கல்லூரியில் போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் இன் யுனானி மெடிசன் அது கடந்த மார்ச் 15ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. இவற்றுக்கெல்லாம் நானும் ஒரு சிறு கருவியாக பயன்பட்டிருக்கின்றேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நம்முடைய டாக்டர் ஜஹீர் அகமது அவர்கள் இன்னும் பல சாதனைகளை யுனானி மருத்துவத்தில் செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக அவருக்கு ஒரு வேண்டுகோளையும் இங்கே விடுக்க விரும்புகின்றேன். யுனானி மெடிசன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். இருந்தாலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இணையதளத்தில் சர்ச் பண்ணும்போது விக்கிபீடியாவில் இட்ஸ் a medicine the practitioners of Unani medicine. Dr. M.H. Jawahirullah Sahib with your monitor. I request Dr. Masood Ahmad Sahib to present M.H. Jawahirullah Sahib with their shawl.
Thank you, sir. Now moving on to our another honorable chief guest, Janab Dr. Abdul Rahman Saheb, ex-MP, Chairman of Tamil Nadu Waqf Board, former Member of Parliament Vellore, to deliver his address. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And the advantage of the subject what we take in the meeting, it is not going to the people in the right manner because of the language. So I appreciate our special guest, our honorable MLA Jawaharlal Sir, to start his speech in Tamil language. And I request all our people to conduct the program itself in Tamil language. It will be very much beneficial to all. You may be very much fluent in English, we may be very much poor, that's a different issue. But the advantage and the objective of the program is to pass on the valuable messages and information to the people, those who are attending in this function. It doesn't mean that attendees are not knowing English properly. There are different people in different varieties. People, those who are very much educated, are well versed in the language English. The medium level educated people are there, they may not properly follow the language English. Some people, they do not know at all English language. So for everybody it will be beneficial to use the language in such a program to conduct in our own language, which is Tamil, inshallah. மிகச் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருந்தகை செஞ்சி மஸ்தான் சாஹிப் அவர்களே, நம்முடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் நவாஸ் கனி எம்பி அவர்களே, வாழ்த்துறை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய பாபநாசம் தொகுதியினுடைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர், மனிதநேய மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர், என் அரும் சகோதரர் டாக்டர் ஜவாஹருல்லாஹ் சாஹிப் அவர்களே, இந்த நிகழ்வை மிகச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் டாக்டர் முகமது உபைதுல்லா பேக் சாஹிப் அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் எல்லோருடைய வாழ்த்துறையும் பெற்று, வாழ்த்துக்களையும் துவாக்களையும் பெற்று, தன்னுடைய நெடிய மருத்துவ பணியில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தையும் உருவாக்கி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் டாக்டர் ஜஹீர் அஹமத் அவர்களே, நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, மேடையிலே விட்டிருக்கக்கூடிய பெருமக்களே, வருகை தந்திருக்கக்கூடிய அருமை பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, இந்த நிகழ்ச்சி நம்முடைய டாக்டர் ஜஹீர் அஹமத் அவர்களை பாராட்டுகிற நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும், அவரை வாழ்த்துகிற, உற்சாகப்படுத்துகிற, பாராட்டுகிற இந்த நிகழ்வை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய டாக்டர் முகமது உபைதுல்லா பேக் சாஹிப் அவர்கள் பாராட்டுக்குரியவர். முதல் பாராட்டு அவருக்கு. ஏனென்றால் எந்த துறையாக இருந்தாலும், எந்த தளமாக இருந்தாலும், மேலிருந்து வரக்கூடிய தகுதி மிக்கவர்களை உற்சாகப்படுத்தி, சமூகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தி, எல்லோரும் கலந்து கொள்ளுகிற ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் அமைத்து, அவரை டாக்டர் ஜஹீர் அஹமத் அவர்களை வாழ்த்துகிற நிகழ்வாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பது என்பது உண்மையிலேயே பாராட்டத்தக்க ஒன்று. நம்முடைய டாக்டர் உபைதுல்லா பேக் அவர்கள் நடத்துகிற எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும், அது தமிழ்நாட்டில் என்றல்ல, டெல்லியில் நடக்கிற போது கூட அவர் என்னை விட்டதில்லை. அவசியம் வந்து கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் அழைக்கிற போதெல்லாம் நான் தவறாமல் கலந்து கொள்வதற்குரிய முக்கிய காரணம், என்னிடத்திலிருந்து அவர் எதையும் எதிர்பார்க்கக்கூடியவரும் அல்ல, நானும் அவரிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடியவனும் அல்ல. ஆனாலும் வீரியம் மிகுந்த ஒரு டேப்லெட் தருவதாக சொல்லி இருக்கிறார். அதனை மாத்திரம் நான் பெற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கேன். கொண்டு வந்திருக்கிறாரா என்று தெரியவில்லை. ஏனென்றால் தொடர்ந்து பணிகளில் இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு அயர்ந்து போய் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் என்னை பார்த்தபோது அவர் சொன்னார், 60 வயதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடியவர்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றுவது என்று சொன்னால் கொஞ்சம் பூஸ்ட் கொடுக்கணும், என்னட்ட இருக்குது சார், அது நான் தர்றேன்னு சொன்னார்.
அவர் மறந்துடுவாரோங்கிறதுனால எனக்கு திடீர்னு ஞாபகம் வந்துச்சு, அதை சொல்லிட்டேன். பொதுவாக இவரை போன்ற மருத்துவர்கள் இந்த துறையில், யுனானி மருத்துவத் துறையில் எதை தந்தாலும் கண்களை மூடிக்கொண்டு சாப்பிடலாம். முதல் விஷயம். அதற்கு மிக முக்கிய காரணம், இதற்கு சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது, அட்வர்ஸ் இம்பெக்ட் கிடையாது, உடல் நலத்தை பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்காது, எல்லா நிலைகளிலும் ஆரோக்கியம் தரக்கூடியதாக இருக்கும் என்று எல்லோரும் தெரிந்திருந்தாலும் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துவது அலோபதியை தான். ஏன்னா ரொம்ப வேகமாக நமக்கு எதுவாக இருந்தாலும் ஃபாஸ்ட்டு. இந்த உலகம் ரொம்ப எல்லாத்துலேயும் ஃபாஸ்ட்டு, சாப்பிட்றதுலேயும் ஃபாஸ்ட்டு ஃபுட்டு, பயணத்துலேயும் ஃபாஸ்ட்டு ட்ராவல். நம்ம நவாஸ்கன்லாம் ட்ரெயின் பஸ்ஸு கார்லாம் போக மாட்டார். எதை எடுத்தாலும் ஏர்போர்ட் இருந்துட்டால் போதும் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சிடுவார். அவர் ஊர் வந்து குருவாடி, நல்ல வேலை அந்த ஊரில் ஏர்போர்ட் இல்லை, ராமநாதபுரத்துக்கு கொண்டு வர்றாரு. அதனால எல்லாத்துலேயும் விரைந்து போகக்கூடிய இந்த உலகத்தில் கொஞ்சம் நிதானமாக, எந்த பக்க வித பாதிப்புகள் இல்லாமல் உடல் நலத்தை பேணக்கூடிய ஒரு மருத்துவம் என்று சொன்னால் அதற்கு ஈடாக, யுனானிக்கு ஈடாக எதுவும் கிடையாது என்பதுதான் உண்மை. இதை மக்களிடத்தில் அதிகமான அளவுக்கு விழிப்புணர்வு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது. டாக்டர் உபேதுல்லா சார், உங்களுக்குலாம் இருக்கு, எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, கொரோனா சமயத்தில் கூட ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தினார். யுனானி மருத்துவத்தை கொண்டு வந்து கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அல்லது பாதிப்பு வராமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் நடத்துகிறார். ஒரு டாக்டர் உபைதுல்லா பேக் மாத்திரம் போதாது, அவரை போன்று பலரும் அந்த முயற்சி எடுத்து இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விளைவுகளை பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லக்கூடிய நிகழ்வுகள், அதை பற்றிய விவரங்கள் அடங்கிய பத்திரிகைகள் அல்லது துண்டறிக்கைகள், இவைகளையெல்லாம் பொதுமக்களுக்கு சென்றடைய செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற போது ஹெல்த் ஆர்கனைசிங் கமிட்டியில் மெம்பராக இருந்தேன். அப்போது ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாக செலவழிப்பதற்கு மத்திய அரசு தயாராக இருந்து ஒதுக்கப்பட்ட தொகை, நான் 2009, 2014 வரையிலும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தேன். ஆனால் அப்பொழுது சொல்லப்பட்ட கருத்து, 1976ஆம் ஆண்டிலிருந்து கொடுக்கப்பட்ட கணக்கில் எந்த ஒரு ஆண்டும் முழுமையாக அந்த நிதி முழுமையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை. அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு, ஒன்றிய அரசுக்கு திரும்பி செல்லுகிறது. அது 1976லிருந்து 2013ஆம் ஆண்டு வரையிலுமான அறிக்கையை நான் பார்த்தபோது எனக்கு கிடைத்த தகவல் அது. அதற்கு பிறகு இப்பொழுது என்ன எனக்கு தெரியல. டாக்டர் ஜஹீர் அஹமது should take care all facilitated comforts to reach the importance and significance of the Unani medicines to the public. That is very important. எனவே அவருடைய அந்த சிறந்த திறமை, அவருடைய அனுபவம், இவைகளெல்லாம் இந்த மருத்துவத்துறையில் பொதுமக்களுக்கு நிச்சயமாக பரவலாக்கப்பட வேண்டும், பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது நம்முடைய அவா. இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த நம்முடைய டாக்டர் முகமது உபைதுல்லா பேக் அவர்களுக்கும், அவரோடு துணை நின்று செயல்படக்கூடிய மற்ற சகோதரர்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும், வருகை இருந்திருக்கக்கூடிய யுனானி மருத்துவ நிபுணர்களுக்கும், பேராசிரியர் பெருந்தகைகளுக்கும், அலுவலர்களுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும், நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய உலகணிந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் நன்றியர்களையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நன்றி, மிக்க நன்றி. எங்கள் பாசத்திற்கும் மரியாதைக்கும் அன்புக்கும் சொந்தமான திரு ஜனாப் அப்துல் ரஹ்மான், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, எங்களுடைய தொகுதி முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், இன்ஷா அல்லாஹ் தங்களின் அறிவுரைப்படி அடுத்த முறையிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் அத்தனை யுனானி விழாக்களும் முழுக்க தமிழ் மொழியில் நடைபெறும் என்று உங்களுக்கு இந்த மேடையில் நான் வாக்குறுதி அளிக்கிறேன். எங்கள் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்பாளர் டாக்டர் முகமது உபைதுல்லா பேக் அவர்கள் இப்போது அவர்களின் பொற்கரங்களால் உங்களுக்கு ஒரு நினைவு பரிசை வழங்குவார். அன்பாக பெற்றுக்கொள்ளுமாறு
தங்களை வரவேற்கிறேன். Request organizing chairman Dr. Muhammad Ubaidullah Baig to honor them with now the prestigious moment of this function, the Lifetime Achievement Award is. I request Dr. Organizing Chairman Dr. Muhammad Ubaidullah Baig to come forward and all honorable ministers to present and honor the memento to Dr. Syed Imamuddin Saheb, Chief Patron IMA, Director Tampal and ex-Principal Government Unani Medical College. The Lifetime Achievement Award to Dr. Syed Imamuddin Saheb. With a round big applause. Our next Lifetime Achievement Award goes to Dr. Mahmooda Begum. I request all the dignitaries to just stay and again present honor the award to Dr. Mahmooda Begum Sahib, Vice Principal Government Unani Medical College, Chennai. On behalf of Dr. Waziruddin Sahib, and the absence Dr. Kabiruddin Sahib is here to collect the award from the Lifetime Achievement Award from them. On behalf of Dr. Aziz Pasha Rukmani Sahib, Mansoor Sahib to collect the award from the ministry. Please be seated. Now moving on to continue the அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள். ஒன்றிய அரசினுடைய ஆயுஷ் அமைச்சகத்தினுடைய யுனானி மருத்துவத்தின் ஆராய்ச்சிக்கான மத்திய கவுன்சிலே அவர்களுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வினுடைய தலைவர் மருத்துவர் முகமது உபைதுல்லா பேக் அவர்களே, இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு விருதுகளை வழங்கி சிறப்பிக்க இருக்கக்கூடிய ரஜலா ஜாவித் அவர்களே, ஜனாப் நசீர் அகமது, மருத்துவர் முருகேஸ்வரன், விஎம் ஹபீபுர் ரஹ்மான் மற்றும் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஒரு ஆரோக்கியமான நல்ல வாழ்வுதான் நம் அனைவருடைய விருப்பம். அதிலே பக்க விளைவுகள் இல்லாத ஒரு மருத்துவம் யுனானி மருத்துவம். எனக்கு முன்பு பேசிய முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வகுவாரிய தலைவர் சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் சொன்னது போல, நாமெல்லாம் அலோபதி மருத்துவத்தை அவசரத்திற்காக அவசர தேவைக்காக தேர்ந்தெடுத்தாலும் பக்க விளைவு இல்லாத ஒரு மருத்துவமாக யுனானி மருத்துவம் இருக்கின்றது. நாம் எடுக்கக்கூடிய மருத்துவம் நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருத்துவமாக இருக்கக்கூடாது, பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருத்துவமாக இருக்கக்கூடியது. ஆனால் யுனானி மருத்துவம் நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மருத்துவமாக, பக்க விளைவுகள் இல்லாத ஒரு மருத்துவமாக இருக்கின்றது. இந்த மருத்துவத்தை இது சம்பந்தமாக ஒரு சரியான ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாத ஒரு நிலைதான் இன்றைக்கும் இருக்கின்றது. பக்க விளைவு இல்லாத இந்த மருத்துவத்தை நல்ல விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி ஒரு ஆரோக்கியமான நல்ல வாழ்வதற்கு வல்ல இறைவனிடத்திலே நாம் எல்லாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். மருத்துவம் கல்வியும் எந்த அளவுக்கு அவசியம் என்பதை உணர்ந்து நாமெல்லாம் இப்போ அதை எப்படி இன்றைக்கு உணர்ந்து தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்பது நமக்கெல்லாம் தெரியும். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். வீடு தேடி மருத்துவத்தை இன்றைக்கு கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அரசாக தமிழக அரசு இருக்கின்றது. அதுபோல் கல்வியும் சரி, இல்லம் தேடி கல்வி என்று கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அரசு. அந்த மருத்துவத்துறையிலே நீங்கள் எல்லாம் சிறப்பான முறையில் பணியாற்றக்கூடியவர்களாக, மருத்துவத்தை ஏதோ ஒரு தொழில் போல வியாபாரம் போல செய்யாமல் ஒரு சேவையாக கருதி செய்யக்கூடியவர்களாக நீங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றீர்கள். உள்ளபடியே நீங்கள் எல்லாம் பாராட்டப்படக்கூடியவர்கள், கௌரவிக்கப்படக்கூடியவர்கள். உங்களுடைய சேவை தொழில் போல் இல்லாமல், வியாபாரம் போல் இல்லாமல், ஒரு சேவை நோக்கோடு இந்த மருத்துவ சேவையை நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த உலகிற்கு அளிக்க வேண்டும். வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு அந்த ஆற்றலை தந்திருக்கின்றான். நீங்கள் அதுவும் பக்க விளைவில்லாத இந்த மருத்துவத்தை எல்லோருக்கும் கொடுத்து ஒரு ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வு வாழ்வதற்கு வல்ல இறைவன் உங்கள் மூலமாக அருள் புரிய வேண்டும் என்று கேட்டு, இந்த நிகழ்வை இது போன்ற ஒரு அவசியமான நிகழ்வை கௌரவிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஏற்பாட்டை அன்பு சகோதரர் உபைதுல்லா பேக் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்து எங்களை எல்லாம் அழைத்து இதை சிறப்பித்திருக்கின்றார். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே தலைசிறந்த மருத்துவர்கள் எல்லாம் இங்கே கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கின்றார்கள். இங்கே விருது பெற இருக்கின்ற
விருதுகளை பெற்றிருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய இதயபூர்வமான நல்வாழ்த்துக்கள். Jazakallah, Janab K. Nawaz Kani MP Sahib. I request the organizing chairman. Next, moving on to the program, I request our honorable chief guest, Janab Jinji K.S. Mastan Sahib, Minister of Minorities Welfare, Non-Resident Tamil Welfare, Refugees and Evacuees and Waqf Board, Government of Tamil Nadu, to address the gathering. கண்ணியத்துக்குரிய அரங்கத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளே, யுனானி மருத்துவத்திற்கான இந்திய அரசின் தலைமை இயக்குநராக பொறுப்பேற்று இந்த சமுதாய பணியை ஆற்ற இருக்கின்ற டாக்டர் ஷாஹிர் அகமது அவர்களை கௌரவப்படுத்துகின்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக நாம் அனைவரும் ஒன்று கூடி கிராத்தை ஓதி தமிழ் தாய் வாழ்த்தை தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் இங்கே கலந்து கொண்டு அனைத்து மருத்துவர்களும் கருத்துக்களை வழங்கியிருக்கிறார்கள். அந்த அடிப்படையில் இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற டாக்டர் முகமது உபைதுல்லா பேக் அவர்களுக்கும், வரவேற்புரை நிகழ்த்திய டாக்டர் நஹீமா அவர்களுக்கும், அறிமுக உரையை வழங்கியிருக்கின்ற பேராசிரியர் இமானுதீன் அகமது அவர்களுக்கும், டாக்டர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும், ஏற்புரை இங்கே வழங்க பெற இருக்கின்ற ஷாஹிர் அகமது அவர்களுக்கும், நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நீண்ட கருத்துக்களை இங்கே வழங்கி பதிவு செய்திருக்கிற டாக்டர் கசாலா ஜாவித் அவர்களுக்கும், டாக்டர் முகமதா பேகம் அவர்களுக்கும், மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இங்கே கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை வழங்கியிருக்கின்ற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜவஹர்லா அவர்களுக்கும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் நவாஸ் கனி அவர்களுக்கும், இங்கே ஆங்கில உரையும் தமிழ் உரையும் தொகுத்து சொல்லி மீண்டும் நிகழ்ச்சிகளை தமிழ் உரையில் வழங்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோளை வைத்த வக்ஃப் வாரியத்தினுடைய தலைவர், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும், மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு இருக்கிற இமானுதீன் அகமது, ரஷீயுதீன் அகமது, முகமது ஷஃபியுல்லா, ஷபீப் உல் ரஹ்மான் உள்ளடங்கிய சகோதரர்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்து, யுனானி மருத்துவத்திற்கான மகத்துவத்தை எல்லாம் இங்கே சொன்னார்கள். உணவே மருந்து என்கிற அடிப்படையில் யுனானியினுடைய மருத்துவத்தை நாம் அறிந்து அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்தி மற்றவர்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வுகளை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இங்கே கருத்துக்களை பதிவு செய்தார்கள். இங்கே அதே நேரத்தில் இந்த யுனானி மருத்துவருக்கான பணியிலே தன்னுடைய சிறப்பான பணியை ஆற்றி இன்றைக்கு இந்திய அரசின் தலைமை இயக்குநராக பொறுப்பேற்று நம்முடைய பகுதியினுடைய பெருமையை இந்திய அளவிலும் யுனானி மருத்துவத்திற்காக எடுத்து சென்று பணியாற்ற இருக்கின்ற ஷாஹிர் அகமது அவர்களை வாழ்த்துவதற்காக இங்கே நாம் ஒன்று கூடி இந்த யுனானி மருத்துவத்தினுடைய அருமைகளையும் பெருமைகளும் தெரிந்து அறிந்து மற்றவர்களுக்கு அதை எடுத்து சென்று அதை பயனுள்ள வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து சகோதர சகோதரர்களுக்கும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், மக்கள் முதல்வர், சுகாதாரமும் கல்வியும் இரண்டு கண்கள் என்று இன்றைக்கு மருத்துவத்திற்கு முன்னுரிமை வழங்குகின்ற இந்த காலகட்டத்தில், கொரோனா காலத்தில் இந்த யுனானி மருத்துவம் எந்த அளவிற்கு நமக்கு பயன்பட்டது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். அதை உணர்ந்து நாம் இதில் தனி கவனம் செலுத்தி யுனானி மருத்துவத்திற்கான சிறப்புகளை மக்களிடத்தில் எடுத்து செல்வதற்காக உழைத்து கொண்டு அர்ப்பணித்து கொண்டு இருக்கின்ற மருத்துவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமை சகோதரர் ஜவஹர்லா சொன்னார்கள், இந்த யுனானி மருத்துவத்துறையில் ஏற்பட்ட
பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு மாண்புமிகு மருத்துவத்துறை அமைச்சரை அழைத்து வந்து தீர்வு கண்டோம் என்று தீர்வு காணுகின்ற ஒரு அரசாங்கம் என்பதாலும் அதே மக்களுடைய நோய் நொடிகளை அறிந்து தீர்வு காணுகின்ற மருத்துவர்களாக நீங்கள் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கிற இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிற வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுத்த எல்லா வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். I request the organizing chairman Ubaidullah Baig to present a memento to Janab Jinji K.S. Mastan Sahib. I request another memento presentation by the organizing chairman Dr. One more memento presentation to Janab V.M. Habibur Rahman Sahib, MA B.Ed, Block Educational Officer, Chennai, Urdu. Asar prayer is arranged, sir. In another few minutes, we will wind up immediately, inshallah. Inshallah, we will wind up and we'll. Asar prayer is arranged immediately after the program. We'll. So, one of the backbones to younger generation. We are extremely pleased to have you among us, sir. Please share your thoughts and visions for the Unani system of medicine and deliver your felicitation speech. படைத்த இறைவனின் திருநாமம் போற்றி ஆரம்பம் செய்கின்றேன். எல்லா புகழும் ஏக இறைவனாகிய அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே. Most respected honorable chief guests of today's felicitation function, Janab Jinji K.S. Mastan Sahab, Minister of Minorities Welfare, Non-Resident Tamils Welfare, Refugees and Evacuees and Waqf Board, Government of Tamil Nadu. Esteemed Janab K. Nawaz Ghani Sahab, Member of Parliament, Lok Sabha, Ramanathapuram constituency. Janab Abdul Rahman Sahab, Chairman, Tamil Nadu Waqf Board and former Member of Parliament, Vellore constituency. Since you are running out of time, I regret to include all the names, the dignitaries' names who are on the dais. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Almighty's peace, mercy and blessings be upon all of you. It's really a great moment personally for me as well as for the system in general that I have been appointed Director General of Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi. It was a month ago when I took the charge of this prestigious post. At a time when people used to go for recommendations, influences, lot of campaignings, but I have never approached any single person to get recommended for me because I know my limits. But I left it to Almighty God to decide what best is in store for the system. Let Him decide. So I was one among the 10 DG nominees and I faced the interview. Based on the merit, by the grace of Almighty, I have been selected. Friends, there are two reasons for which this function is being organized. One is for the person per se and another for the institution to which he belongs. As far as I am concerned, the organization is supreme than an individual. Because people may come and go, but the organization remains. The organization CCRUM New Delhi is one of the prestigious research organization involved in the research and development of Unani medicine not only in India but also across the globe. For this organization, so much of pain, sacrifices, ideals, vision has been gone into making this organization a big one. As a person, when you are felicitating, it means that through this person who has achieved to this extent, people should get inspired from his work which he has carried out so far. I started my humble beginning as research assistant in 1992 at RRM Chennai.
And right from my childhood, my mentor was none other than Professor Hakim Sayyid Khalifatullah Sahab, who I was living in his neighborhood in Triplicane, and right from my childhood, I used to get inspiration in the mosque where he used to offer prayer. I also used to, that is opposite to Ratna Cave. So that day itself, I got inspiration from his life. The sacrifices which he has made is unparalleled. At a time when only Air India was allowed to be travelled by for the government people, now that it has become easier for us to travel by any airlines. But during those days, in the early hours of the day, he used to leave for the meetings very often, not only once in a month or once in a week, very often. So such is the personality from whom I got inspiration. And I also happened to, when I got this appointment letter, I immediately rushed. I was in a meeting. I called Dr. Amin, his illustrious son, and got an appointment and rushed to him and shown this appointment letter. He was at the fag end of his career. The very next Tuesday he passed away. But I saw a smile on his face, on his glorious face. And after completing that task, I rushed to Maghrib prayer, where my beloved friend Dr. OBIEDULLAH Baig was also there. Accidentally we met, and he was aware about this development, and he congratulated there itself. Not only congratulated, but took me to the nearby hotel to give a small treat. So such is the sagacity of Dr. OBIEDULLAH Baig and his entire dynamic team for making this felicitation function a reality. Friends, I was in charge of Regional Research Institute of Unani Medicine since 2017. So almost 6 years, I have been able to deliver goods which normally an in charge has to deliver. I have not did something extraordinary. What I did was my responsibility, delivered the responsibility. And I am fortunate enough to have not a big team of officers, but few out of 11 sanctioned post of research officers Unani, we have only 3 research officers Unani. Through them, I have been able to do some wonderful things for the institute, which made this institute number 1 in the country. That caught the imagination of the Ministry of Ayush people who are sitting there and watching. So that was the tremendous impact I could able to make at the national level. In the last 1 or 2 years, we have been able to get NABH accreditation for the institute, NABL accreditation for the institute, a GMP certified pharmacy for the institute, a full-fledged Ilaj Bit Tadbir regimenal therapy unit at the exclusive 2nd floor of the institute, and so on and so forth. I can count many things which I have been able to contribute as a worker. I myself consider as still a worker in spite of the post as DG, because the adage goes, நல்ல தலைவர் ஆவதற்கு சிறந்த ஊழியனாக இருக்க வேண்டும். To become a good leader, you need to be a good worker. So I have did my job, rest I have left to Allah Ta'ala. Friends, at one hand, I am trying to strengthen my peripheral institutions which are spread far and wide in this country, right from Srinagar till Kerala. On the other hand, I am also trying to link this prestigious research institution with the reputed academic and research institutions of the country. On that aspect, I have made this my first visit after taking over charge as DG Caesarium. I visited other places also, but during my Chennai visit, I saw to it should be very fruitful, purposeful. On that basis, I have been able to make inroads into the SRM Institute of Science and Technology, which is also considered to be one of the reputed academic institutions in India. There, when they told them that during COVID-19, they have used a Unani formulation also, Labube Kabir, particularly for those patients who are recovering in the post-convalescence period of COVID-19. We know that for a full month, when a patient is afflicted with COVID-19, 1 full month he loses his entire energy. So this Labube Kabir, they have told that
it has played a very vital role in strengthening and boosting the energy of the patients who are recovering from COVID-19. Then I told in that meeting, we have been able to have a college here at Chennai during the 4.5 decades of its existence. First time a health minister from government of Tamil Nadu, Honorable Mr. Mas Subramaniam, has visited the Unani College and declared open the postgraduate degree. It was after a gap of so long, that the PG could not be able to bring, but during this regime, we are lucky enough to have post-graduation in Unani medicine. And the second thing is, the credit also goes to the government of Tamil Nadu for permitting us to have first of its kind only COVID care center in the whole of country exclusively devoted for Unani system of medicine at Vaniambadi. The doctors who were involved in that COVID care center, a team led by Dr. Habibullah from Government Unani Medical College, Dr. Iftikhar, Dr. Irshad and his dynamic team, were able to deliver goods, and I am proud to say that through that COVID care center, no any mortality was reported from that center. So that is the strength of Unani medicine. If we are being permitted to serve the humanity, we are next to none. So we have the potential, we have the capability, we have the strength to deliver to the masses. I hope in the coming days this system, and I also take a oath that when I took the in charge of ROM Chennai, I pledged myself that I will take this institute to number 1 position. And when I left ROM Chennai, it was number 1. And at the time of farewell function, I have told them, I want to take CCRUM to the number 1 level, inshallah. I have that determination that we will surpass all the hurdles, obstacles which come in our way and try to regain the glory, the lost glory of Unani system of medicine. I once again congratulate Dr. OBIEDULLAH Baig for and his entire dynamic team for organizing this felicitation function, as well as giving lifetime achievement awards to the most desirous persons. Professor Imamuddin Ahmad Saab was my principal when I was a student of that college, and Dr. Mahmouda is at present the vice principal of Unani College. So I congratulate to the achievers also, and I take this. So with these words, I conclude. Valga Tamil, Valarga Tamilagam, Jai Hind. I request Dr. V. Habibullah Sahib, HOD Department of Surgery, Jarahiyat, to present Dr. N. Zahir Ahmad Sahib with a shawl. Fortunately, Dr. N. Zahir Ahmad Sahib was one of the mentor to one of the team which worked for the care of Unani, which worked for the COVID care center, the first Unani COVID care center, Vaniambadi. So I request Dr. Iftikhar Ahmad Sahib and his team, Dr. Afzal, Dr. Akhtar, to present along with his team with a shawl to Dr. N. Zahir Ahmad Sahib. A huge round of applause. This is the first Unani College ceremony. On behalf of TNU and the Tamil Nadu Unani Medical Association, I request Dr. Irshad Ahmad Sahib and his team to present the shawl to Dr. N. Zahir Ahmad Sahib. Team presenting the shawl to Dr. Zahir Sahib. Jazakallah. With this, the program comes to the conclusion. So a quick formality, vote of thanks is left behind. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this felicitation function and Lifetime Achievement Award ceremony. On behalf of the Ayush International Medical Association, Dr. Baig's Advanced Unani Research Center, International Unani Forum and All India Unani Tibbi Congress Coordinating Committee, I would like to propose a vote of thanks to our DG, Director General, Dr. Zahir Ahmad Sahib, who, in spite of his busy schedule, wholeheartedly accepted our invitation and found time. My heartfelt thanks to our chief guest, Janab K. Nawaz Khani Sahib, Member of Parliament, Lok Sabha, Ramanathapuram, Indian Union Muslim League, for making this event a memorable one. Thank you, sir. I would also like to extend my gratitude to Janab Abdul Rahman,
Saheb, ex-MP, Chairman of Tamil Nadu Waqf Board, former Member of Parliament Vellore, for his sincere advice and valuable words. Thank you, sir. I would also like to extend my gratitude to our guest of honor, Dr. Ghazala Javed Sahiba, Research Officer in Charge, Drug Standardization Research Unit, Central Council for Research in Unani Medicine, Minister of Ayush, Government of India. Thank you, ma'am. I would also like to extend my gratitude to Janab Nazir Ahmad J, Joint Registrar, Madras High Court, for accepting our invitation and making himself available. Thank you, sir. All accepted, and one more, I would also like to extend my gratitude to VM Habibur Rahman Sahib, MA B.Ed, Block Educational Officer, Chennai, for his presence and making this event a memorable one. And I owe my special gratitude to our Lifetime Achievement Awardees, Dr. Syed Imamuddin Sahib, for his able guidance and encouragement, and Dr. Mahmooda Begum Sahiba, Vice Principal, Government Unani Medical College. Thank you, ma'am. Finally, all the invitees, doctors, teachers, lecturers from Government Unani Medical College and Research Institute of Unani Medicine, Chennai, thank you for your valuable presence. And on behalf of the organizing chairman, I would also like to thank and extend my gratitude to our principal, Dr. C.M. Mushtaq Sahib, who was present here and because of some busy schedule left earlier before the end of this function. Thank you for being here, sir. Finally, last but not the least, I want to extend a vote of thanks to our organizing chairman, Dr. Muhammad Ubaidullah Baig, International and National President of Ayush Unani, International and National President of Global Unani Mission, International President of AITUC Coordination Committee, Honorary Trust of International Unani Forum, International Ambassador for Peace, United States of America, for his generosity, for his enthusiasm at individual level for Unani system of medicine, without whom we couldn't dream of this event. Thank you so much, Dr. Muhammad Ubaidullah Baig Sahib. I hope we continue to work with the organizing committee for the better and upliftment of Unani system of medicine, inshallah. Thank you. Thank you, all my organizing committee members, Dr. Naima, Dr. Iftikhar, Dr. Afzal, Dr. Thank you so much. நான் டாக்டர் என் ஜஹீர் அகமது, புது இயக்குனர், மத்திய யுனானி ஆராய்ச்சி கழகம் புதுதில்லியின் சார்பாக நான் இங்கே இந்த என்னை பாராட்டு விழா மற்றும் இங்கே வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுக்காக இங்கே இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சி டாக்டர் உபைதுல்லா பேக் அவர்கள் ஆர்கனைஸ் செஞ்சிருக்கின்றார்கள். சென்ற மாதம் 2ஆம் தேதி நான் இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன். முதல் முறையாக இந்த போஸ்ட் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நான் இந்த இந்த போஸ்ட்டை ஜாயின் பண்ணியிருக்கின்றேன். மத்திய யுனானி ஆராய்ச்சி கழகம் புதுதில்லி என்பது யுனானி மருத்துவத்திலே நடைபெறுகின்ற எல்லா விதமான ஆராய்ச்சிகளுக்கும் மேம்பாட்டுக்கும் இந்த மத்திய ஆராய்ச்சி யுனானி கழகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. இதனுடைய கிளைகள் காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை இந்தியாவுடைய பல பகுதிகளிலே பெரிஃபரல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கின்றது. இந்த மத்திய யுனானி ஆராய்ச்சி கழகம் கிட்டத்தட்ட 17 லைவ் பேட்டன்ட்ஸ் பெற்று இருக்கின்றது, 2 ட்ரேட்மார்க்ஸு. அது மட்டுமல்லாமல் 10 நேஷ்னல் பயோடைவர்சிட்டியிலிருந்து அப்ரூவல்ஸ் அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் 6 பேட்டன்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸிங்கில் இருக்கின்றது. இந்த கடந்த 2 நாட்களாக நான் இங்கே சுற்றுப்பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். 3ஆம் தேதி அன்று SRM பல்கலைக்கழகத்தின் CCRUM என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆராய்ச்சி கழகமும் ஒரு மெமோராண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இதன் மூலமாக யுனானி மருந்துகளுடைய எல்லா விதமான ஆராய்ச்சிகளும் மாலிகுலர் லெவலிலே செய்வதற்காக நாம் இந்த அக்ரிமெண்ட் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டோம். அதே போன்று நேற்றைய தினம் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஃபார் டியூபர்குலோசிஸ் ICMR-உடைய இந்த NIRT நிறுவனத்துடன் ஒரு MOU ஒரு ப்ராஜெக்டில் நாம் கையெழுத்து செய்திருக்கின்றோம். இந்த திட்டத்தின் மூலமாக 2 யுனானி மருந்துகள், குர்சே தபாஷிர் சர்தானி மற்றும் அர்ஃபே ஹராபரா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த 2 மருந்துகளும்
ஏடிடி என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்டி டியூபர்குலோஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வழங்கக்கூடிய அந்த ரிஃபாம்பிசின், ஐஎன்ஹெச், இத்தாம்புட்டால் சொல்லக்கூடிய இந்த மருந்துகள் மூலம் சேர்த்து தரும் பொழுது ஏதாவது பக்க விளைவுகள் ஏற்படுகின்றதா என்பதை சோதனை செய்வதற்காக இந்த திட்டத்தின் மூலமாக நாம் வந்து நிரூபிக்க இருக்கின்றோம். இந்த திட்டம் வந்து கிட்டத்தட்ட நாம் வந்து 30 லட்சம் ரூபாய் வந்து இந்த திட்டத்துக்காக நாம் ஒதுக்கியிருக்கின்றோம். இது வந்து நாம் வந்து இந்த சேட்பேட்டில் இருக்கக்கூடிய நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ரிசர்ச் இன் டியூபர்குலோசிஸ் மூலமாக கூட சேர்ந்து நாம் இந்த ஆராய்ச்சியை வந்து மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம். அது மட்டுமல்லாமல் நேற்றைய தினம் ஒரு தேசிய கருத்தரங்கமும் ஆயுர்வேதா, யுனானி, சித்தா மருந்துகளுடைய தர கட்டுப்பாடு பற்றி வந்து ஒரு தேசிய கலை அரங்கம் ஒன்று நடந்தது. அது வந்து வட்டார யுனானி மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ராய்புரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனத்திலே அந்த கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. 170க்கும் மேற்பட்ட ஆயுஷ் துறை சார்ந்த மருத்துவர்கள் அதில் கலந்து கொண்டார்கள். ஆக இந்த பாராட்டின் விழாவிலே இங்கே இந்த நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்காக நான் என்னுடைய சகோதரர் மற்றும் நண்பர் டாக்டர் உபேதுல்லா பேக் அவர்களை நன்றியினை கூறிக்கொள்கின்றேன். நன்றி. ஜெய்ஹிந்த். Good evening. I am Dr. Mohammad OBIEDULLAH BAIG, International Unani Physician and Ayush International Association ஓட பிரசிடென்ட் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம நிகழ்ச்சி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் த ஃபெலிசிட்டேஷன் ஃபங்க்ஷனுக்காக நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். அது கூட வந்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு அப்படி சொல்லி நம்ம இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து முக்கியமான வந்து டாக்டர் ஜஹீர் அகமது சாப் வந்து டிஜியாக வந்து போஸ்ட் வந்து இப்போ வாங்கியிருக்காங்க ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரம் த சவுத் இந்தியா. அதுக்காக வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரம் த ஆயுஷ் இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் யுனானி அண்ட் ஆல் இண்டியா யுனானி திபி காங்கிரஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் யுனானி ஃபோரம், இந்த 4 ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக நம்ம வந்து இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். கூட வந்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு அப்படி சொல்லி நம்ம இதில் இந்த நிகழ்ச்சியில் அது சேர்ந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி. இது முக்கியமான வந்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கிறதுக்கு காரணமே என்னென்னா, யுனானி வந்து பரவணும், யுனானி வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போய் சேரணும் அப்படி சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரிய வரணும். வாட் ஆர் த உங்களுக்கு இவங்க வந்து பண்ணியிருக்கிறது வந்து இந்த சேவை என்ன அப்படி சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரிய வரணும் அப்படி சொல்லி தான் நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இன்றைக்கி. இப்போது RRIUM சொல்லி ஒரு ரீஜனல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் யுனானி மெடிசன் சொல்லி ராயபுரமில் இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப வருஷமாக அங்கே வந்து இந்த சேவை நடந்தே இருக்குது, யுனானியோட சேவை. அது வந்து இப்போது இங்கேருந்து திருப்பி வந்து சென்ட்ரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் யுனானி மெடிசன் சொல்லி டெல்லியில் இருக்குது. அந்த இது வந்து அந்த போஸ்டிங்கில் நம்ம டிஜி சார் வந்து அங்கே இப்போ போஸ்டிங் வாங்கியிருக்காங்க. அந்த இதில் வந்து எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு சேவை தெரியணும் அப்படி சொல்லி தான் இந்த நம்ம நிகழ்ச்சி கண்டக்ட் பண்ணணும். அவங்களோட என்ன சேவை வந்து ப்ரீவியஸ்லி வந்து RRIUM ரீஜனல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன இருந்தது, அதே மாதிரி இப்போது அவங்க போயிருக்காங்க. நம்ம வந்து வி ஆர் ஹோப்பிங் தட் அங்கே போன அப்புறமா கூட அவங்க வந்து நல்லபடியாக இந்த யுனானி சேவை வந்து தொடப்பாங்க அப்படி சொல்லி நம்ம நம்பிக்கிறோம். இதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியோட மெயினான ஒரு இது நோக்கம் இங்கே நம்ம பண்ணியிருக்குது. இங்கே வந்திருக்குது எல்லாருக்குமே நம்ம நன்றி சொல்கிறோம். அத்தனை ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அத்தனை டாக்டர்ஸ் இதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. டிஃப்ரெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லேருந்து, டிஃப்ரெண்ட் காலேஜஸ்லேருந்து, டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி இங்கே வந்தாங்க. டெல்லியிலேருந்து கூட சில பேர் வந்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம நன்றி சொல்கிறோம். தேங்க்யூ வெரி மச். இப்போ ஏதாவது லேட்டஸ்ட்டாக ஏதாவது ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கீங்களா? அந்த ஆராய்ச்சி தான் நடந்தே இருக்குது. இப்போ சாரை வந்து டிஜி ஆகிட்டுருக்கப்போ சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியன் யுனானி மெடிசன் சொல்லி டெல்லியில் இருக்குது. அந்த போஸ்டிங் வந்து இப்போ வாங்கியிருக்கிறாங்க. இப்போ ஃபர்தராக வந்து அந்த மூவ் பண்ணி அங்கே வந்து போயிட்டு நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டியிருக்குது, நிறைய வந்து ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது. அது ரிசர்ச்சில் நிறைய பப்ளிக்கு வந்து தெரிய வந்த அப்புறமா தான் யுனானி மெடிசன் பரவும். அதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம வந்து தெரிய வரணும் அப்படி சொல்லி தான் இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம்.